Chapter 3 Agile Software Development. මොකද්ද මේ Agile Software Development කියන්නේ? මේක iterative approach එකක්. අර waterfall වගේ model එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ incremental iterative approach එකක්. සහ මේක ගොඩක් flexible. ඒ කියන්නේ අද කාලේ තියෙන changes ඔක්කොම එක new user requirements අතර මගදී එකතු වෙන new user requirements එක්ක බොහොම ඉක්මනින් rapid development එකක් නැත්නම් rapid deployment එකක් user ට කරන්න පුළුවන් software process එකක් තමයි මේ agile software development කියන්නේ. මේක තමයි අද ලෝකේ ගොඩක් companies තමන්ගේ software development methodology එක විදිහට use කරන්නේ agile. මොකද ඒකේ අර හැම method එකකම වගේ qualities මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ advantages වැඩි disadvantages වලට වඩා. Okay. Most software development fail. ඇයි මේ software development projects fail වෙන්නේ? Cancelled every now and then. Software projects are being considered as failures by those who initiated it, and one of the two projects exceeded its budget by 200%. ඔය වගේ මේ තියෙනවා. ඒකට හේතුව මොනවද? Do not meet the user needs, deadline rush, less number of features delivered, poor interfaces. Success is not just functions and functions anymore. Quality එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට lot more expectations from users. එතකොට දැන් මේ ආයතන ගත්තොත් එහෙම users ලා බොහොම වේගෙන් මේවා වැඩ කරන්න ඕන කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. accuracy එක ඒ වගේම මේවා තියෙන features එන්න වැඩි වෙන්න ඕන කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන්ටම ගත්තොත් Google එකට වැඩිය දැන් chat GPT එක use කරනවා. මොකද ඒකේ features වැඩි හින්දා. ඒක නිසා දැන් Google ලත් ඉදිරිපත් කරයි. ඒගොල්ලෝ දැන්ට මම හිතන්නේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ AI method එක මේ වගේ ලොකු තරඟයකුත් තියෙනවා. එතකොට waterfall model built upon assumptions. එතකොට assume කරනවා මොනවාද requirements කවදාවත් change වෙන එකක් නැහැ නේ. එහෙම කියලා use ඔක්කොම requirements හරියට දුන්නා. අන්නේ assumptions මතනේ waterfall එක යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී තමයි user system එක දකින්නේ deployment එකේදී. එතකොට මෙහි errors නම් හදලා ඉවරයි නේද system. මොකුත් කරන්න බෑ. හරි. ඒක අපි කලින්ම කතා කරානේ. Risk is bundle. එන්න step by step අර waterfall model එකේ එහෙම risk කියන එක එකතු වෙවි තමයි එන්නේ. Poor communication, feedback is obtained at the end of the project. Waterfall එකේ feedback එකෙන් අන්තිමනේ communication එක නෑ user එක. එතකොට rapid software development RAD කියලා අපි කියනවා නැත්නම් RSD කියලා කියන්න පුළුවන්. Rapid software and delivery is now often the most important requirement for software systems. ඇයි මම කියවන දැන් agile වලක් තියෙනවා වේගෙන් system එක develop කරන්න. ඒකට දැන් ඉස්සරින් නම් මේ rapid application development නැත්නම් RSD කියන එක තිබ්බා. මෙතනදී කතා කරන්නේ ඉක්මනින් user ට දෙනවා system එක. හරිද? Plan driven development is essential for some types of system but does not meet those business needs. අර rapid එක need වෙන justify වෙන්නේ නැහැ. Agile development methods emerged in 1990s whose aim was to radically reduce the delivery time for working software systems. Okay. Let's බලමු agile methods. Dissatisfaction with the overheads involved in software design methods in the 80s and 90s led to creation of agile methods. These methods focus on the code rather than the design. That are based on iterative approach to software development, are intended to deliver working software quickly and evolve this quickly to meet changing requirements. The aim of agile method is to reduce overheads in the software process and to be able to respond quickly to changing requirements without excessive rework. Okay. So the Agile Manifesto. එතකොට මේ Agile Manifesto එකේ තියෙන්නේ මොනවාද? Customer collaboration, individuals and interactions, working software, responding to change. ඔය තමයි ඔය හතර තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work, we have come to value individuals and interactions over process and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan. එතකොට අර මේ plan එකක් විදිහට අර මුලින් කියපු requirements ටික දෙනවට වැඩිය changes කියන එක anticipate කරලා customer ට බොහොම ඉක්මනින් software එක දීම තමයි දැන් යුගයේ යන්නේ. That is while there is value in the items on the right, we are value the items on the left more. Okay. මෙන්න 12 agile principles.
එතකොට මේ agile principles 12 මත පදනම් වෙලා තමයි මේ agile software development කියන එක යන්නේ. Our highest priority is to satisfy customer through early and continuous delivery of valuable software. Uh, welcome changing requirements. So changes will come හැම වෙලාවම even late in development. Agile process harness change for customers' competitive advantage. Deliver working software frequently from a couple of weeks to a couple of months. එතකොට බොහොම වේගෙන් software එක use වෙනකොට business people and developers must work together daily throughout the project. Build project around motivated individuals, give them the environment and support they need. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය top management support එක හරියට ලැබෙන්න ඕන. The most efficient and effective method of conveying information to and within the development team is face-to-face conversations, meetings යන්න ඕන. Working software is the primary measure of progress. ඒ කියන්නේ software එක කොයිතරම් දැන්ට මේ project එක කොයිතරම් ගිහිල්ලා තියෙනවද කියන එක බලන්නේ versions කීයක් නැත්නම් components කීයක් user deliver කරලා තියෙනවද කියන එක මත නැතුව කොයිතරම් හදලා තිබ්බත් වැඩක් නැහැ ඒක deliver කරලා නැත්නම්. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility and simplicity. The art of maximizing the amount of work not done is essential. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. At regular intervals, the team reflects how to become more effective. Then tunes adjust its behavior. Teams and tunes and adjust its behavior according to the principles. What is agile software development? An umbrella term for set of methods and practices based on the values and principles expressed in Agile Manifesto. The manifesto එකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් වල එකතුවට තමයි ඉතින් සරලව කියන්නේ මේ Agile software development කියලා. එතකොට ඒකට මේ ගොඩක් දේවල් එකතු වෙලා තමයි මම කියන්නේ ගොඩක් දේවල් එකතු වෙලා තමයි Agile හදලා තියෙන්නේ. Program specification, design and implementation are interlinked. මොකද coding වලට මුල් තැන දෙන්නේ. The system is developed as a series of versions or increments with stakeholders involved in version specification and evaluation. Frequent delivery of new versions for evaluation and extensive tool support. ගොඩාක් tools පාවිච්චි කරනවා code එහෙම ලියනවා බොහොම අඩුයි. Minimal documentation focus on functions ගැන system එකෙන් deliver කරන functions ගැන තමයි ගොඩක්ම අවධානය යොමු කරන්නේ. එතකොට plan based development එක ගත්තොත් එහෙම requirements engineering ඊට පස්සේ specification design and implementation. එතකොට එතනින් තමයි ආයෙන්නේ requirements engineering වලට. හැබැයි මේකේ මොකක්ද වෙන්නේ requirements engineering then design and implementation. මේක ගොඩක් අර documentation part එක ගොඩක් interleave කරලා තියෙනවා. Okay, is agile better? Then හැම වෙලාවෙම short releases නේ තියෙන්නේ අර සම්පූර්ණ ඉවර වෙලා project එක ඉවර වෙලා release එකක් නෙමෙයි ටික ටික system එක release කරනවා. එතකොට feedback points හම්බෙනවා ඒ හැමතැනදීම. ඒවයිදී corrections, modifications, reprioritizing and usability analysis කරන්න පුළුවන්. Agility කියන්නේ decrease risk, more feedback, less confusion and more satisfaction. Small or medium sized product development ඒවා success වෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකටද කියලා ගත්තොත් එහෙම custom system development within organization experiments in using agile approaches for critical system engineering, security, safety, dependability analysis needs significant modification before applying. Then drawbacks, නැත්නම් difficulty. Custom representatives are subject to other pressures and cannot take full part in the software development. Individual team members may not make a customer representative. Individual team members may not have suitable personalities to intense involvement teamwork. Teamwork barrier team development team agile. Prioritizing changes can be extremely difficult when there are a lot of stakeholders. Stakeholders ගොඩක් ඉන්නවනේ මට මේක ඕන කියලා කියනකොට ආගයකද ඉස්සලම දෙන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. Under pressure from delivery schedules, the team may not have time to carry systems specifications. Cultural change, team members may find it hard to change the practice. එයාගේ practice එක change කරන්න අමාරු බව තේරෙන්න පුළුවන්. Agile development techniques. The ඉස්සලම කතා කරන්න යන්නේ extreme programming.
ගැන. එතකොට agile කියන එක ඇතුළේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් එකතු වෙලා නෙමෙයි එකක් තමයි extreme programming. XP is an agile software development success created by Ken Beck in 90s, mid 90s. Set of 12 key practices taken to their extremes mindset for developers and customers taken an extreme approach to iterative development. New versions may be built several times per day. Increments are delivered to customers every 2 weeks. All tests must be run for every build, and the build is only accepted if the test run successfully. Deliver most needed when it's needed. Agile වල තියෙන principles තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. මෙන්න practices. ඒ කියන්නේ 12 practices. Planning the game, small releases, metaphor, simple design, testing, refactoring, pair programming. මේ අපි ඔක්කොම ඉතින් කතා කරනවා. Collective ownership, continuous integration, 40-hour work week, on-site customer, and coding standards. Then planning game කියන්නේ planning for upcoming iteration, user stories provided by the customer. ඒ කියන්නේ user කියන මෙන්න මේ වැඩේ වෙන්නේ මෙහෙම. ඒක තමයි user story එකක් කියන්නේ. Technical persons determine schedules, estimates, costs, etc. and results of collaboration between the customer and the developers. Okay. මොකක්ද user story එකක් කියන්නේ? Reminder to have a conversation with your customer. It's just a reminder to do some just-in-time analysis, and user stories are very slim and high-level requirements artifacts. Small, much smaller than other user requirements, such as use case or scenarios, represent a single story. Story එකක් කියන step by step මොනවා හරි යන series user explain කරපු එකකින් හදපු story එකක්. Okay. Stakeholders rise. User stories, use the simplest tool. Word පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. Bullets ටිකක් දාලා. Remember non-functional requirements. මේකේ functional වගේම non-functional requirements තියෙන්න පුළුවන්. Indicate estimated size, indicate the priority, and optionally include unique identifier. ඒකට අර standard format එකක් නැහැ. එතකොට as a role, I want feature so that benefit. එතකොට user stories වල තියෙනවා ඒක function එක වගේම කාට දෙක ඕනේ. එයා තමයි ඒකේ role එක නැත්නම් user එක. හරිද? වෙන්න තියෙනවා මේ කාටද ඕන මොනවාද conditions මොනවාද ඕන ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? Extreme programming, a customer or user is a part of extreme programming team and is responsible for making decisions on requirements. User requirements are expressed as user stories or scenarios. These are written on cards and the development team break them down into implementation tasks. These tasks are the basis of schedule and cost estimates. The customer chooses the stories for inclusion in the next release based on their priorities and schedule estimates. Okay, small releases. එතකොට පුළුවන් තරම් පොඩි releases දෙන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන වාසිය මොකද්ද? හැමදාම user ට මොකක් හරි දෙයක් හම්බ වෙනවා. user නිකන් බලාගෙන ඉන්න හැමදාම මොනවා හරි development team එකෙන් දෙනවා. හරිද? එතකොට minimal useful set of functionality that provides business value is developed. ඊළඟට metaphor, the oral architecture of the system, a common set of terminology, and දැන් මේකේ තියෙනවා අපි මේ සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරනකොට මෙන්න මේ terms තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම සිස්ටම් එක මේ ආකිටෙක්චර් එකෙන් තමයි යන්නේ කියලා අර සාමාන්‍යයෙන් මේ වාචිකව එකඟ වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ metaphor කියන්නේ. And simple design. Enough design is carried out to meet the current requirements and no more. Do as little as needed, nothing more. ඒක තමයි දැන් ගත්තොත් එහෙම ගයක් හදනකොට flow plan එක තමයි minimal design එක. හරිද? එතනින් එහාට ගියාම එක එක views දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අවශ්‍ය දේ තියෙනවා නම් ඒ ඇති. ඊළඟට testing. Program is tested after every change has been made. Test first development right before code. ඒ කියන්නේ code එක ලියන්න කලින් test case එක ලියලා ඉන්න ඕනේ. Incremental test development from scenarios use involvement in test development and validation use automated testing framework. ඒ වගේ තියෙනවා software frameworks තියෙනවා. ඒව use කරලා අපිට code එක දාපු ගමන් ඒක ඕන විදිහට test කරලා දෙනවා. black box white box විදිහට. white box කියන්නේ ඇත්තටම
structural black box testing එක බොහොම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. Help to develop acceptance test for the stories that are to be implemented in the next release of the system. Write test as development proceeds. All new code is therefore validated to ensure that it is what the customer needs. However, people adapting the customer role have limited time available, so cannot work full time with the development team. They may feel that providing the requirements was enough for a contribution, and so maybe reluctant to get involved in the testing process. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වනේ ඉතින් ආයෙ මම ඕක බලන්න ඕනේ නැහැ. ඔකට කිව්වා කියලා කියන්න පුළුවන් ඉතින් කස්ටමර් කෙනෙක්. ඊළඟට refactoring. Changing how the system does something but not what is done. Refactorization is a class hierarchy to remove duplicate code, tidying up and renaming attributes and methods to make them easier to understand. All developers are expected to refactor the code continuously as soon as possible code improvements are found. Again, code එකට improvements ආවම ඒක අත්දැක වෙනස් කරන්න ඕන. Improves the quality of the system. In some way, this keeps the code simple and maintainable. Programming team look for possible software improvements and make these improvements even where there is no immediate need for them. This improvements understandability of the software and improves the understandability of the software and reduces the need for documentation. Changes are easier to make because the code is well structured and clear. However, some changes require architectural refactoring. And this is much more expensive. pair programming. pair programming කියන්නේ මොකද්ද? දෙන්නෙක් දාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා. ඒක හොඳ උදාහරණයක්. අර කාර් රේස් යනකොට ඔය මේ රැලි රේස් එකම යනකොට ඩ්‍රයිවර් වගේම එහා පැත්තෙන් ඉන්න නැවිගේටර් කෙනෙක් එයා තමයි කියන්නේ ඔන්න ඉස්සරහා උතනින් හැරෙනවා. එයා ගාව මැප් එකක් තියෙනවා. එයා ඒක බලන් කියනවා මෙතනින් හැරෙනවා මෙතන අන්න. ඒක pair programming කියන්නේ තන්න ඒක තමයි එක්කෙනෙක් ලියනවා අනිත් එක්කෙනා චෙක් කරනවා දෙන්නම එකට ඉඳගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. Two developers, one monitor, one keyboard. Developing the code together, one drives and other things ඒ වගේ තමයි switch roles as needed. ඒ දෙන්නත් මාරුයි වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේකත් හොඳ ටෙක්නික් එකක්. So මේකේ තියෙන වාසිය අවාසි ගත්තොත් එහෙම programming team look for possible software improvements and make these improvements even there is no immediate need for them. These improvements the understandability of the software and so reduce the need for documentation. Changes are easier to make. However, some change මේ කියන්නේ අපි දැන් මම හිතන්නේ මේක මේ මම මේ වැරදි ස්ලයිඩ් එකක් කියලා තියෙනවා. හරි. Okay. Spreads knowledge across the team. It serves as informal review process. ඒ කියන්නේ review එක පස්සේ කරන්නේ නැතුව informal review එකක් මුලින් ඉඳන්ම යනවා. Encourages refactoring as the whole team can benefit from improving the system code. Pairs are created dynamically so that all team members work with each other. And sharing knowledge reduces the work overall risk to project when team members leave. Pair working together is more efficient than two programmers working separately. 1 plus 1 is not equal to 1, it is 3 or 4 කියලා synergy. ඒකත් එතනින් එනවා. ඊළඟට collective ownership. The pairs of developers work on all areas of the system so that no islands of expertise develop and all the developers take responsibility for all the code. අර මම තමයි මේක හැදුවේ එහෙම එකක් නෑ. හැම එකටම හැමෝම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. The idea that all developers on all of the code enables refactoring, advantages, disadvantages හිතා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. පුළුවන් හිතා ගන්න මොනවද කියලා. ඒතකොට advantages තමයි අලුතෙන් team member කෙනෙක් ආවා කියලා ඉන්න කෙනෙක් ගියා කියලා project එකට ලොකු risk එකක් නෑ. collective ownership එකන්නේ තියෙන්නේ. හරි ලේසියෙන් කෙනෙකුට එන්නත් පුළුවන් ටීම් එකට ඉන්න කෙනෙක් ගියා කියලා මෙයා මේක දන්නේ මෙයා විතරයි එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට continuous integration. As soon as the work on a task is complete, it is integrated into the whole system. New features and changes are worked into the system immediately after any such integration. All the unit testing the system must be passed. Code is not worked on without being integrated though. For more than 1 day. ඊළඟට 40-hour week. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මිනිස්සුන්ට ඒ කියන්නේ developers ලාට නිදහසක් තියෙන්න ඕන වැඩ කරන වෙලාවක් වෙනම වෙන් කරලා තියෙනවා. Week schedule be limited to 40 hours. Regular overtime is a symptom of a problem and not a long term solution. හරිද? ඒ කියන්නේ
වැඩිපුර වැඩ කරා කියන්නේ මේ කියන්නේ අතීත දවස් 5කට වැඩි වැඩ කරා කියන්නේ ඒක හොඳයි කියන එක නෙමෙයි නරකයි කියන එක තමයි කියන්නේ. හරි. ඊළඟට on site customer කියන්නේ හැම වෙලාවෙම කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් රෙප්‍රසන්ට් කරන්න කස්ටමර් රෙප්‍රසන්ට් කරන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕන ළඟ. මොකද එයා තමයි එතකොට ෆීඩ්බැක් එක දෙන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් ටීම් එකට. on site customer කෙනෙක් ඉන්න ඕන. ඊළඟට coding standards පාවිච්චි කරන්න ඕන. all code should look the same. It should not possible to determine who coded what based on the code itself. Extreme programming release cycle එක ගත්තොත් select user stories, then break down stories, then plan release, develop or integrate test software, release the software, evaluate, and then continue. Okay, XP and Agile Principles. Incremental development is supported through small, frequent system releases. Customer involvement means full-time customer engagement with the system. People not process through pair programming, collective ownership, and process that avoids long working hours. Change supported through regular system releases, maintaining simplicity through constant refactoring of code. So the general advantages and disadvantages. Advantages තමයි high quality software, overall simplicity, programming power, customer power, and synergy between practices. Disadvantages make it informal, little or no documentation. එක ප්‍රශ්නයක් contract issues තියෙන්න පුළුවන්. Okay, මේක අපි ඊළඟ part එකෙන් discuss කරමු.